uto tutabia wapi. And then you are that person nobody expect to bloom in the family. Yani wewe ushaandikiwa eulogy, ukawekwa huko kando. There is nothing that can happen good with your life. Ushaelewa? Kuna watoto kama hao na mimi ni mmoja wao. So I was rejected for I've been rejected all my life with my family that they didn't even expect. Mimi huyu, you are rejected but uko na roho mzuri to save the ship from capsizing, you know? You save the rest. I have a good heart. I used my back. I broke my back for others, you know? And they are, you know, the family is waiting for your downfall. Yani wasikie tu hata umededi wakuje wakuzike, but it's not happening. God keeps on showing up for you. God keeps on showing up for you mpaka unawashangaza. Did you know that siblings, kuna wale wakirise up, kuna wengine wata work hard for your downfall? Do you know that? Na kuna wazazi, they have marked some children not to prosper. And if these children, they try to rise up hivi kidogo, watatafuta njia wa kukudidimiza. My sister, if you have realized you belong to this category, run! Beba begi lako, toroka. If it is the piece of land that binds you together with this family, wachana na hiyo land. Hautaikula. Mnajua hata nini? Hata pieces of land huwa zinakula watu, inakumeza. Kama ni hiyo property mliachiwa, unaona hii ndio utashikilia, pia wewe upewe. Wachana nayo. Hizi ni vitu za dunia. Hizi ni vitu watu wanakufa wanawacha. Usikimbizane na family because you think piece of land ndio inakuweka ukue pamoja. You have a life to live. You have your children. If you are blessed with a husband, you have your husband. Hiyo chapter, chukua kifuli kubwa. Funga hiyo chapter. Maisha ni fupi. Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't forget any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Yes. And I have letters to respond to, appointments. Oh, okay. So then you will let me know on the green app once you figure it out. Yeah. If it's not possible, that's also fine. But let me know. Yeah, I will. Because it's a conversation we need to have. It is important. Yeah. Siku yako, enjoy. Sasa wacha nikachape short. Just go out and watch. Mimi nimeenda kutafuta ka champagne mahali. Jesse. Thank you so much. I can see you. Congratulations, Jenny, and happy birthday. Sijui nikanunue pia ka champagne. Hi Prezo, how are you? I'm good, and you? I'm fine too. You're looking good. Danke. I was just entertaining my followers. Nilikuwa nimevaa vizuri, nikatoa kila kitu. Juu nilikuwa na sweat. Everything fits on you. You are looking very nice. I love your outfits. Thank you. Yes. And you have done great. You have done great. Yeah, watu wamenisupport. Kuna hii sudo imejita K something. We? Hiyo sudo na imepotea. I think it's private. Imeni gift na ikaenda. Congratulations. Thank you. KMTC, yeah. Thank you everybody. Thank you. Aki Jesse, asanteni sana kwa kunisupport. Yeah, it's private. Nimejaribu kuitafuta imeenda.
I followed Jessie. Jessie, I followed you, darling. Let me follow you back. Yeah, Rosie. Rosie pia I think ako private. Yeah, Rosie amenisupport. Rosie pia wanga private. Yeah, if her account is private, she has to send a request. So if she's still here, she... Na maisha iendelee. Kwani ni kesho? Sindio guys? Familia ikikushinda. Cause some families some families, guys, they will never give you peace. You want peace, but they will never give you peace. Because of why? They don't want you to be peaceful. Wanataka kukutomea. Toroka, sio lazima toroka. Hata Nyako alitoroka, kwani ni kesho? Nani alisema utazikwa na familia? You just happened to be a family. Ikishindikana, wachana nayo, kwani ni nini? Iko nini? If you have your kids wako healthy, shukuru. Be grateful. Ambia Mungu alhamdulillah. Kuna watu wako na watoto na hawako sawa. Wewe bado unakimbizana na mambo ya familia. Family can turn to be family and they can turn to haunt you. Run. Kimbia dada yangu, kimbia. Kimbia na usiniangalie nyuma, kimbia. Cause ukiangalia nyuma watakukata shingo. You know that those families that they just haunt you for no reason. They don't want to see you having your peace. Your peace is their nightmare. They want you to sail in the same ship they are sailing in. Choose yourself. Inafikanga wakati you have to choose yourself. You have to be mean. Na ujipende. Mimi nimejaribu kupenda familia, imenishinda. Nimejitoa. Nimejingoa. Yes baby, thank you so much for the money gun. Unajingoa kiujambazi, unajitoa. God will give you the peace you need when you delete toxic things in your life. If you refuse to delete toxic relationship, toxic family, toxic grandmother, toxic auntie, toxic uncle, toxic brother, my friend, utashinda umelia. Because you are forcing people to love you and they don't want to love you. Sometimes these people, they will not love you. Wewe ni fukara, you are full of problems and you do not want to detach from them. Guys, saa zingine detaching yourself with your situation from people can bless you. Do you know that? Do you know that? Saa zingine, just humble yourself in your ufukara and walk away. God he will bring a ray of light in your life without knowing. Ukijieka hapo, you are attached to your rich sister. Huyo ndio lazima kituma pesa ndio utapeleka mtoto shule, my friend. Ebu tokako tu hata pia wewe, uuzako hata mboga, uone kama hiyo mboga yako haitauzika. Cause kuna pia help zingine, they will block your progress because uko used to depending. You cannot be independent. You are used to calling people, niokole, si uniokole,
Aki leo nimelala njaa na watoto, na uko na miguu miwili, mikono miwili, akili pia ulipewa. Yani wewe tu umejideclare lazima uombe ndio usaidike. My sister, wake up, dust yourself, shika mkono ya Jesus. Jesus anakungoja hapo kwa mlango yako, na mwambie Mungu, ni mimi na wewe, show me the way forward. I cannot be a beggar for life. Rebuke the spirit of begging this Christmas. Rebuke the spirit of knocking people's doors to go and drink soda and chapati during Christmas. Ambia Mungu, hiyo chapati wewe kulanga kwa watu, akulete kwa mlango yako, na atalete. And your siblings will be shocked to not even hear you calling them. Niaje, niokole, jiokoe, wacha kuokolewa, jiokoe my sister. Mimi, guys, you know my story. From Koinange to an abandoned house, to Germany, to kuuza kuma, to kuokoa family. Without ikuma yangu, mmeka Telegram, my family could not be family today. Bila ikuma yangu. Ikuma yangu imeleta neema na baraka to my siblings. So, yani kama uko tu na vision and ambition to tackle your problems and your status, you will. If you are determined, you will. Na hiyo kitu meka kwa akili ndio God atakupatia. Mimi nilieka kwa akili lazima niende Ulaya, lazima nizae na mzungu. Hiyo ndio lazima nipande ndege. Hiyo ndio niliekanga kwa akili as a young girl. Yeah, what you plant in your mind, that is what God is going to water for you. So have a vision, have your destiny, have a purpose, na ushikilie hapo na uendelee na safari. Depending on people is not the best thing you can do. Calling the whole world sina sukari. We have all been at some point in the same situation where hauna unga, hauna sukari, hauna pads, landlord amefunga nyumba, watoto hawana chakula. The solution to these problems ni Jesus Christ. Go down on your knees. Some of you don't know how to pray. I also don't know how to pray. Lakini lazima utajifunza. Go down on your knees just like this in your silent tiny room that has nothing, and dedicate your life to God. Dedicate your life to Jesus Christ. Mwambie na ukue honest when you're praying. You have to be honest. Sio ati una kneel down, unaongea na Mungu na huku ndani yako uko na roho kutu, uko na roho chafu, upendi jirani yako, upendi kitu ya mtu, wewe ni mnafiki, you love gossiping. Nothing good will happen. The heavens cannot open to the wicked ones. You have to be clear with your intentions, and you have to be pure for the kingdom of God to fall at your doorstep. There is no way you can be living in poverty na uko na roho chafu, upendi vitu za watu, you are jealous, you are bleeding. Ukiona kitu ya mtu kizuri, you are bleeding instead of kumfurahia. So guys, hizi shida huwa tuko nazo saa zingine zinaletwa with our character. Wewe ni mtu wa aina gani? Kwa nini wewe ndio shida inakukumbanga all the time? Kwa nini wewe ndio unakosanga all the time? Tabia. Rekebisha tabia na Mungu atakuonekania. Kuna mwingine anajiuliza, kwa nini huyu Nyako haishangi? Huyu mama kwa nini haishangi? Jana tulicheza game. There are people who still came through for me. Even though in your minds Nyako aliishanga. Nyako haishi leo wala kesho. Yani mimi yangu ni kidogo, my cup is small. Ikienda tu kuisha hivi kidogo, Mungu anajaza kidogo hivyo. And learn to be contented in whatever situation you find yourself in.
Guys, hakuna mahali maji inamwagika kila siku. Wewe ndio uko blessed all the time, 24 hours. It is seasonal. Blessings are seasonal at every doorstep ya kila mtu. Kama leo ni kwako, hiyo jua inawaka leo kwako, kesho itawaka kwa mwingine. It is seasonal. So when the rain pours at your doorstep, humble yourself, cause tomorrow pia ni siku ya mtu. Na ukiwa mtu mzuri, ukiwa mtu uko na roho safi, ndio itapunguka, but it will not dry. Mimi kwangu hakujawahi kuwa dry. Kwangu hakujawahi kuwa dry mpaka watu wanashangaa huyu Nyako haishangi. Your character will make that thing isiishe kabisa kabisa. Lakini kama wewe ni wale wa kupata, unapata, lakini utaki watu wengine wapate. Yani ile siku Mungu atafunga hiyo fereji, utakumbuka Nyako. Naona watu wengine wakifungiwa fereji, na wapiga darubini, fereji nafungwa. Because of why? When you are receiving, au kutaka watu wengine wapate. You just wanted for yourself. Guys, in the next 6 months, we will be talking a different story kwa hii platform. Kaini rada. Na mnajua nini? Mimi sinanga siri. Niko na rungu. Na hiyo rungu nikiamua kuigonganisha chini. Hey, my sister. Jifunzeni kukula na watu guys, ukipata. Matako isilie mbwata ni yako tu, mbwata. I want the whole world for myself, mbwata. Jifunzeni kukula na watu. And God will replenish whatever anakupatia. Haitawaisha. Itakuwa kidogo, but God will make sure it does not run dry. But this greedy people on TikTok, mtu akipata, yani ameona sasa jua inawaka kwake, ni yangu, nataka kukula, hakuna mtu anafaa kukula. These people, wakati itaisha, hiyo mlango itafungwa na kifuli, na Mungu ataenda na kifungu. Na mimi Atieno, I am here. Mimi niko na kadarubini kangu na zoomingi hivi. Na zoomingi hivi. It's just a matter of time. Kuleni hizi vitu na watu. Juu hizi pesa ni za free. Haujaifanyia kazi. Ni pesa za watu. Thank you very much. Hebu tusikize gospel. Uto tutabia wapi? And then you are that person nobody expect to bloom in the family. Yani wewe ushaandikiwa eulogy, ukawekwa huko kando. There is nothing that can happen good with your life. Ushaelewa? Kuna watoto kama hao na mimi ni mmoja wao. So I was rejected I've been rejected all my life with my family. That they didn't even expect. Mimi huyu, you are rejected, but uko na roho mzuri to save the ship from capsizing, you know? You save the rest. I have a good heart. I used my back. I broke my back for others, you know? And they are, you know, the family is waiting for your downfall. Yani, wasikie tu hata umededi, wakuje wakuzike. But it's not happening. God keeps on showing up for you. God keeps on showing up for you. Mpaka unawashangaza. Did you know that siblings, kuna wale wakirise up, kuna wengine wata work hard for your downfall? Do you know that? Na kuna wazazi, they have marked some children not to prosper. And if these children, they try to rise up hivi kidogo, watatafuta njia wa kukudidimiza. My sister,
if you have realized you belong to this category, run. Beba begi lako. Toroka. If it is the piece of land that binds you together with this family, wachana na hiyo land. Hautaikula. Mnajua hata nini? Hata pieces of land huwa zinakula watu, inakumeza. Kama ni hiyo property mliachiwa, unaona hii ndio utashikilia, pia wewe upewe. Wachana nayo. Hizi ni vitu za dunia. Hizi ni vitu watu wanakufa wanawacha. Usikimbizane na family because you think piece of land ndio inakuweka ukue pamoja. You have a life to live. You have your children. If you are blessed with a husband, you have your husband. Hiyo chapter, chukua kifuli kubwa. Funga hiyo chapter. Maisha ni fupi. Your children need you more than your siblings. And by the way, pengine huko unaenda is going to be more prosperous than what you are leaving behind. Saa zingine unatoroka laana. Kuna laana zingine zitokangi unless you detach yourself from that laana. Run! Lock that door and close that, throw that keys and move on. Maisha ni fupi. Wachana nayo. Kama ni mama anakukosesha usingizi, wacha, detach. The only thing you cannot detach from in this world is Jesus Christ. Hizo zingine ni story. Kama ni baba anakukosesha usingizi, detach. Nothing is permanent. We have our Father in heaven who understands what you're going through. You must not explain to the world why you are detaching yourself from these things and these people. Na kuna imani ingine hauwezi pata without running away from this family squabblings and problems and toxicity. Permanent quarrels. Run! Sio lazima. And if they want to curse you, let them curse you. Kuna Mungu. Kuna families wamekuweka tu. Tulikuzaa. Tulifanya. Kama ulifanya, what do you want? What do you want? Some families are just entitled to your life and you can never move on. Move on. Break that chain and pray and run for your life. It will save you. Kwa nini kesho? People are going through things here. Mama yako mzazi amekuweka tu. Usipotuma pesa ya sukari, mama amegeuka girlfriend, mama amegeuka kitoweo, mama amegeuka mjinga, mama ako entitled to your life. Run. Kwani ni kesho? Sasa tuko 2025. The only thing you can attach yourself to is your children. Na hata watoto wako wakikushinda, detach. Mtoto akishazaliwa, nasikianga mtoto amezaliwa na sahani yake. Mpatie sahani yake, mfungulie mlango, mwambie, unajua nini? Unanikosesha usingizi. Toka. Learn to love yourself. Maisha ni fupi sana. Tujipende. 2026, your number one wish ni kujipenda. Ujipende. Kwa sababu hii maisha ni fupi sana. Anything causing you trauma, toxicity, bullshit, cross. Start afresh with God. Ambia Mungu, nitengeneze mbele ama nitangulie. The parents are becoming too much. Grandmothers are becoming too entitled. Aunties, kiana bullshit. Everyone is becoming so entitled. Kwa nini kesho? Tutakufa sisi sote. Mtu asikuthreaten ati atakukasu kufe. We will all die at some point.
Nimechoka. Me being one of them, I'm tired. Imagine hapa Europe, mtoto akifika 18 they detach. Kuna wengine wanaendanga wanapotea hata wajui uliwaza. Hapa Europe, no relative is entitled to another relative. Ati utaletea mama sukari. Hapa Europe, old people, they get taken care of by the government, not their grandchildren. Their grandchildren, they are not entitled to their grandchildren. But Africa, it is the other way around. Your grandmother amekukwamia kwa koo. Usipompa anakukas. Iliandikwa wapi? Ulisikia wapi? Kila mtu abebe mizigo yake. Every grandmother ajidefendie. Here in Europe, we don't do that shit. Hata mama yako mzazi, you are not entitled to helping your mother. Pesa yako ni yako. It's only Africa where these elderly people are entitled to somebody's pocket. Only in Africa. Usisikie hiyo ujinga hapa Europe. Ati nyakwara, tiani bullshit, tiani nyocho biroka, okowe nakata siling, nyakwara marukombe. Amuka uende kazini. Ama uende upange laini kwa pesa ya government. Upewe pesa ya government ukule. Eni nyakwara marukombe. Wow! With this bullshit. Nyakwara marchiet. Nilikuambia uzae. Nilikuwa kukasiwa with these elderly people. I was so scared of being cast. Nyathia wadwa. Ingeni kadina nego mama wa. Okadino nyoli. Ingeni ane maduonge odwa. Wacha nitranslatie watu waelewi Kijaluo. Mtoto ya ndugu yangu. Unajua, ningeua mama yangu. Baba yako angezaliwa. Mtoto ya dada yangu. Alafu shosho nakuja. Mtoto yangu. Unajua, kama singesaa mama yako, aungeone upuzi na ushuzi. If you are helping these people, na awana border, they feel entitled. Piga mateke. Mulisikia ule anko yangu nini mlevi akisema binadamu atoseki. Akikuitisa mama yako, ukimpatia anakuitisa nyanya yako. Ukimpatia nyanya yako anakuitisa mtoto yako. Ukimpatia mtoto yako anakuitisa sijui nini. Binadamu ni pundamilia. Ana asante, piga mateke. Kwende na huko. Asante ya punda ni hawatoshekagi. Binadamu watosheki. Now don't wait watasema watatosheka. They always want more and more. And they always feel entitled and entitled and entitled. Piga mateke. Kwani ni kesho? Sisi zote za kufa. Mimi hapa ndio nimefika. Na sitaki ujinga. Waniombea hizo vitu wananiombea. Kifo ni mara moja tu. Mimi tangu nipatie nyanya yangu 5,000 shillings. Nilikuwa nampima tu akili. Anifanyie hivi. Hii ni pesa gani? Hata mimi naezi wapewa. Guys, you can pick 5,000 shillings from the road. What hata 5? Hata 100. Ile mtu mganga amemwambia enda upanguze matako, urushi hapo kwa barabara. Mtu abebe hiyo nuks. Unaweza beba. Unaweza pata hata 100. Kwanza mganga akiambia mtu ende upanguze na 100, atapanguza na nini? The lowest angoa. Ile the lowest ile ngana domination ko sangu akia. Guys, if you have an entitled bullshit in your life, sahi maisha ni ngumu, kupata ni bahati. Na mkuwe pia rada na relatives, ukipata wanataka kukuzima. Be very, very careful who you smile with when you have.
Because when you lose those things, you will not see them near you. Kweni rada. Mimi hizi vitu zote nimepitia. That is why I can talk about them. Ukiwa nayo watakuonyesha mpaka meno ya mwisho. Na ujue saizi unaonyeshwa meno ya mwisho, wanapanga vile watakumaliza. Juu haufai kupata. You are not worth getting. Wewe ni ukufe maskini, ukufe fukara, wanapanga vile watakuchimbia kaburi. Wanadamu ni wabaya. Si hata wanadamu, familia. Family is lethal. Familia wa sahi, very lethal. Hata tu upake tu perfume unukie vizuri, hawatapenda. Stop blaming jirani ndiye anakuroga. Hakuna jirani anakuroga, familia ndio inakuroga. Familia ndio inakumaliza. Stop blaming neighbors that has nothing to do with your situation. Chunguza watu wa kwenu. They are the source of your problem. Hakuna mtu mwingine. Ukitoka tu hivi, wewe ndio topic. Ni nene. Hizo ni viatu gani amevaa? Anakaa aje? They will never appreciate anything good about you. But your money ndio wanangojea. Pesa hawezi kata. Hebu toka tu hivi kidogo, wewe ndio topic. Siku hizi sijui anakaa aje. Ulimuona? Family is lethal. Kaeni rada. Kitu inaitwa familia, ati sibling, ati mayakia na ngoango, maichiat nyof. Hata afadhali upende stranger. Stranger atakupenda. Me, I have learned a big lesson from these things called family. I have a testimony about family. This is why I can trash families the way I want. Because I have gone through it. And if you have a loving family, keep it. Because finding a loving family that stands together, siku hizi, ni noma. Ni noma. Mimi nimeamua kujipenda na watoto yangu. And if in a scenario where nitakufa kabla TikTok ifungwe, I don't want anything called family in my graveyard. Hata kuku ya family, I don't want to see in my graveyard. Juu nitaamka kwa hiyo sanduku, nikimbize kila mtu. Staki. I want to be buried with strangers that loved me for who I was, but not family. Cheza na family. Family kitu gani? And I hope they are here listening to me. Wanisikiza na wanisikiza vizuri sana. Kama uko na familia inakupenda, hold on to that family. Kupata family wanapendana sincerely and honestly ni ngumu sana. Siku hizi mtu anaangalianga kama umempita. Ukimpita hawezi kukupenda. Because families love watu wako below them. Unaweza tumwa ovyo ovyo, kuja, enda, kuja, fanya. That is what they like. Unataka kuinuka kidogo. Ukuwe na watoto smart. Watoto wameinuka kidogo. Hauwezi pendwa na familia. Hauwezi. Ficha kitu kizuri chako kwa familia. Ficha! Usishinde unapelekana family ovyo ovyo. Watoto wako, mama nimeleta mtoto, bless my child. Kuna mama hata atapenda watoto wako. Because anaona kama watoto wako watakuwa watu maana. Guys, kuweni rada. Nobody is your friend. Nobody is your friend, including mama yako mwenye amekuzaa. That is what life has turned to. We have become too greedy to even love our own children. And that is the truth. Hakuna ukweli ingine, hiyo ndio ukweli. Me, I have a scenario where my own grandmother is working with my own name in the whole community.
own grandmother mwenye anafaa kukubless, akuheshimu na kuombee upate maradufu zaidi na zaidi, anaomba uporomoke, hata ukufe mbele yake, hakuzike. What kind of family be that? So, I'm repeating. Kama uko na familia, watu wanapendana, shikilia hapo hapo. But if you have an evil family, wenye wakutaki, run. Identifying a family that does not love you is very easy. You do not have to ask people if they love you or not. You will see by their actions how they behave towards you. Alafu kuna hawa kugossip. Wewe ndio topic kwa hiyo familia. Ulimuona? Ati saa hii sijui ameolewa sijui na uliona huyo bwana yake? Ati saa hii amefungua kaduka. Hebu tuone atafika wapi. Huyo ni mama yako mzazi, amekuzaa, anakusengenya with your other siblings. Mama anafaa kuambia mtoto yangu naomba mpendane kwa dhati. You only have each other. Pray for each other. Hold each other. Be strong in case Mungu anichukue, nataka mpendane. Familia wa siku hizi, ati amekuja na gari. Hiyo gari si ni ya kukopeshwa. Uliona nguo amevaa. Kuweni rada. Signs of a family that gossips together is too loud to ignore. You will just see them by their behavior. Vile wanakuchungulia. Na ukishaona hizo signs, hizo madoadoa za kutopendwa, toka. Jipende na ujipende maisha yako. Saa zingine unatoroka laana. A mother that gossips their own children ni laana. A grandmother that gossips her own grandchildren ni laana. A grandmother should be teaching their grandchildren how to love each other and find God and prosper. Huyo ndio mama mzuri. Sio mama anasengenya, ulimuona, alafu kia na ng'ang'o, stupidity zingine haziko. Toroka hiyo laana. Volume iko chini, volume iko juu. Iko juu kabisa. And by the way, mimi ninawafundishanga, in your loneliness, remember, in your loneliness, you find your strength. Sometimes there is a crowd you don't need. You must detach and delete this crowd to be great. There are things that will pull you down if you don't detach. Because you are scared. You cannot live without your toxic mother. You are scared. You cannot live without your toxic siblings. You are scared. You cannot live without your toxic bullshit family. Sometimes detaching yourself from these strings is going to set you free. Na unaenda kuprosper. And when you prosper, don't look back. Lot's wife aliambiwa usiangalie nyuma. Ukiangalia nyuma, you will melt. Ukirudia toxic family, after detaching, watakumaliza na watakuzika na waweke maua kwa kaburi yako. When you detach, you detach. Move on. Hakuna kuangalia nyuma. Usirudi kujipendekeza. Kuna God anayeangalia yote na anajua ukweli what is going on. Hold on to that God. Thank you very much. Mimi nimemaliza.
Nimemaliza kupreach. Afadhali mtoto nimemzaa nipatie stress, lakini sio familia. Staki. I'm not wise. These are things I have gone through. Yeah. These are things I have gone through, and I know how bad. If you do not pay attention to the hate of family, inaweza kukumaliza. Kama haujui kusoma rada, familia inaweza kukuzika bana. Ni musome rada na mukae masaa. Usingoje. Afadhali ukule kudogo lakini uishi maisha nini? More life than holding on to dangerous and toxic people that will never help you in any way. Najua kuna watu wanapenda familia, they cannot detach. Kwani ni kesho? The scary part of us uangani, how will I do without friends? How will I do without my toxic mother? My mother is very toxic, but I don't have the courage to move away from her. Because if I move away from her, I cannot do it alone. You can do it alone, my sister. God will give you courage to gather your fear and walk alone in your strength. Sema amen. Some of us are scared to detach because we do not want to be lonely. Loneliness is the best thing that can happen to anybody because it is a sign of growth. You can hold on to yourself and be the best thing you've ever wanted to become. There are people who are scared to even make decisions for themselves. They must ask the whole village. Unaona aje? Unaona aje? Unaona aje? Huyo mtu unamwambia na unaona aje? Anatakata kukuzika. They will never want your progress. And they will never give you the right direction to progress yourself. So, my sister, pack your bags and tell God, it is you and you alone that can guide me, not a guide. Because something is going to whisper in your brain, in your mind, and it's going to tell you, take this path, and it is going to be the right one. I promise you. You have to learn to detach. Detach. Kuna watu wanaogopa kulose marafiki toxic. Gossiping groups. Hautaki kutoka kwa chama, juu hiyo chama ni tamu sana, iko na udaku mingi. Detach. That is the beginning of maturity and growth. Yes. Mnanionanga hapa with group of women. Mnanionanga? I gathered myself and I became my own self and I became my own strength. And the world now recognizes Nyako. When I come to Kenya, kila mtu stop. Ni wewe. Ni wewe. From my weakness, from my Koinange street, from my bullshit, from my umalaya, from my naivety, from my everything. I picked up myself na nikashika Mungu, nikamwambia niko hapa, tembea na mimi. And here we are now, guys. God is using me for a good purpose in some people's lives. And it is beautiful. Nobody ever thought huyu msichana ya Koinange anaweza kuwa binadamu, mtu amsikize siku ingine. You have strength in you. Ni ujisafishe and you hear your calling and follow it. Utaenda fa. Decide for yourself. Be yourself. Na utafika mahali unataka kuenda. Mi sio mtu wa siri, but I can teach you to be mtu wa siri. Learn to keep good things for yourself, my sister. Even your own mother asijue. Vile bwana yako ako na mboro mzuri anakutomba usiku, ni siri yako. You don't need to shout it to the world because the next person mwenye atasikia hiyo siri will come for your husband. Learn to kula utamu. Progress yako, it is for you alone. Your son is doing well.
it is for you alone. There are things that are not meant for the village, because the moment the village know about it, they will take it away. They will take it away from you. Siri. Hata kwa mganga ukienda, mganga anaanzanga na siri. Weka siri. Unajua kuweka siri. Hata nikikwambia uchinje mtoto yako, utachinja na utaweka siri. Dada yangu, weka siri. Siri ndio maendeleo ya maisha. Nobody needs to know about your progress. Lakini siri ya mganga usiweke, itakumaliza. Mganga atafagia nyumba yako yote na ukue fukara. Siri ya mganga lazima utakuja utuambie. Mganga amesema weka mayai kwa nyungu. Mganga amesema weka 1,100 kwa nyungu. Utatuambia juu mganga atakumaliza. Lakini siri yako mzuri ya maisha jiweke. Nobody needs to hear that. Siri ya mganga utatuambia, ndio utasaidika. Cause the only way mganga atakumaliza is by keeping secret. Na mganga anakuambianga usipoweka hii siri utaisha. Hauwezi isha. Come and tell us, mganga amesema nichinje mama, tutakusaidia. There is no way utachinja mama yako. You are going to lose. Tell us. But vile bwanako alikutomba vizuri last night, akakupachika mimba, jiweke. Hii hatutaki kusikia. I hope you can add your mathematics together and keep it together. Sawa? Thank you very much. Na mimi nimemaliza, msinisumbue sai. Guys, I was not meant to be online. Hata sijui nini nimenileta live. Nimekuja kuchoma dera. Scroll TikTok, nikapatana na the same dera nilivaa vile nilienda kwa matanga ya Chira. Nimetapika, nikachukua moto, nikawakisha dera. Dera ikachomeka. I don't dress together with my enemies. Once you are an enemy, you remain. Nothing can put us together. Hata toothbrush nikiona unatumia semena yangu, naenda na choma, naenda na nunua ingine. So mimi nilikuja kuchoma dera, ndio ilinileta online. Na dera imechomeka huko kwa bafu na tukaweka kwa takataka. I don't dress like my enemies. No, I don't do that. I have to be unique in all my ways. Thank you. Kwaherini. Thank you. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.